Good evening, one and all. Myself Ashwati welcome you all for the first day of Revit workshop conducted by EETI community. Today we have the privilege of hosting two wonderful speakers, Melvin Joshi and Sanjana Anil. Both speakers will be sharing their expertise in Revit with us. Both speakers are currently pursuing their architect course from College of Engineering Trivandrum. They have an extensive knowledge and experience in Revit which will be shared to the workshop. We are grateful to have both the speakers with us to impart knowledge and insights into this topic. Next, I would like to welcome all the participants for the workshop conducted by ETI community. Now, without further ado, let's welcome the speakers for the session. Sir, Okay, the audio is clear now. Hello, hello. so it's breaking. Oh, okay. Hello, ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്? Yes, clear. Okay. So basically ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ റെവിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ റഫായിട്ട് കാണിക്കാം. എല്ലാവരും മലയാളം കംഫർട്ടബിൾ ആണോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ബെറ്റർ? എന്താ പ്രിഫറൻസ്? ഇസ് ദർ എനി പ്രിഫറൻസ്? Hello? Can you see my screen? Yes. Okay. So this is the Revit site where you can download Revit software. You have to give your like education. You just have to select educational and then fill your college information and it will download. And you have to just click install to download it. Or else, if you want to download crack software, you can go to this website. I will share this website's link maybe in the chat and just type Revit. You can download any version and there will be a downloading process or a video shown how to download it.
And for those who have the software can follow along if what I'm teaching. Okay. And you should write it down because it doesn't have support many shortcuts, but there are too many things to study about Revit. So I will just show the software. Should I wait for some more people to join or other people to join, or this is the strength? Hello, can anybody speak up? No, sir, you can continue. Okay, thanks. I'm currently using Revit 2020 as a software. Okay, Revit as a software gives you like both 3D and plan like technical drawings together. So it kind of make your life easier while working. If everybody can see this, this is the home screen. Is my screen clear, or you can see the screen, right? Yes. Yes. Okay. So this is the Revit. When you open Revit for the first time, it will look like this. You will not have the recent files here. Wait a second. I accidentally opened one of my files, so it's loading. Okay. So first, you in the models tab, there's an open or a new option. So if you're starting a new product, you should click new, and it will give a pop-up menu of choosing which template you're using. So Revit is used for both civil engineers and architects. Most civil engineers use mostly MEP for MEP drawings, and for I think most of you are architecture students, so it will you all will be using architecture template. So just click this down arrow and you can select architecture, or else there's a browse option. Select the browse option, and there you will have an English. This M means metric and I means imperial system, inches, and M means metric, centimeters and meters. So we usually deal metrics in India, so we will be using metrics ENU. So when you will first open the Revit file, you will see the interface. The interface is such as like that. Okay, so at the first it will be intimidating a little bit, but it's not that hard. So so at the first when you are installing Revit or opening Revit, some of you will not see this bar or this properties or project browser. These two menus are the main menus of Revit. So the project browser. Okay. Uh, so if accidentally you delete or close these tabs like project browser or properties tab, so if I'm closing it, you can go to the view option, and in here there's a user interface. You can write it down, okay, if you want. Or it's recording, I guess. So if you can see it later. So I can select project browser. So the project browser shows your levels. Levels are basically like ground floor, first floor, second floor, site. So it's like the plan. If you click on it, you will see the plan, and you will be confused about these things. So these are elevation markers. So your project will lie in this area, and this east, north, southwest lines are those things. So basically, these are indicating where it's looking. Okay.
So this tick box checkbox is like this point is looking towards this. So your whole project will be inside this area. So mostly when we'll start project, I will show you how to move it. Uh, and these the top menu here is is the first you can see is architecture. The first is file. File is for new, open, saved, like most other softwares. Then it's architecture. In architecture, we have many wall, door, window. If you are little bit familiar with Revit or any software, in Revit we can automatically put or assign a door to a wall and a window to a wall or any system. So it works like that. And the second tab here is properties tab. Okay, so this is the another important tab in Revit. So it shows the like diagrams, like property, material, all the things are shown here. So in this, you have many things like view scale. So you can adjust the scale of the drawing. You can adjust the display mode. So these same things are shown below also. So these same things are shown in the down arrow. So like scale, display mode. These so in SketchUp, if you have one display mode only, but in Revit you have many display modes. Then you can on the sun path or shadows. We will look into it in detail later. Uh, the other things you have to look is the if you see you can see wall, door, window, and options like that. So this will be these are the modeling tools. In Revit you can't directly model like in SketchUp and Rhino. You have to like it's basically like CAD. You have to draw a line to create a wall. Okay. So till here, anybody have some anything doubt with the interface or something? If you want to know anything more about the interface, like if there are too many things, so I can't cover all these things in first go. You will hardly use any other things here. You will only use architecture tab and structural tab. Structure tab for column and beam, architecture tab for modeling, and massing and site for site creation, topographic contour creation. uh, insert insert for linking cat. So I will show you insert tab. So these are the and modify tab. So in Revit we there is move tool and all in other softwares. In Revit you have shortcuts, but you need hardly to use shortcuts because all the options you need are in this area. Okay, so rotate, arrow, move, copy CO, move, MV, and align. I will show you how to use align tool. And unlike AutoCAD, you don't have to press enter after everything. Like you can just select move. So if want to move this thing, I will just select it. I can click move or I can just drag it away like this. So it moves. I have moved. So this is the elevation line as I told you before. So the project will be between these area. So if I can, like, I will try to show you one of my projects so that it will be easy to understand. Mm. So in today's class, we will be discussing about site basically, not building modeling, but the site modeling at first. We will build up from site to uh, building level. So this is actually Sanjana's thesis project. She can show you a little bit about it. And another thing, to move in Revit, there is a certain thing. So if you are in plan, so basically, so I will show you a plan. If you're in plan, you can just use the scroll wheel to zoom in and zoom out, and it's you don't have to pan in here. Okay, but there's a 3D view also. In the above option, you can see a house option here. If you click that thing, it will automatically change in the 3D view. So in 3D view, you can pan. If you have to pan, if you have to rotate, you have to click the roller and the shift together.
If you have to pan, you just have to click the roller and scroll wheel, and you can pan it. If you have to zoom, it's just up and down the scroll wheel. For movement, you can, yeah, for rotation, for orbiting, you have to do this. Like basically enter the scroll wheel and shift key together if you want to move the things. Okay. If anybody has Revit right now, they can try it. And this is like gizmo. Gizmo means you can select which view you want to see. So if I select top view, it will change into top view in 3D. If you want like isometry, it's easy to create isometry here. So you actually can't see too much in this because it's all a single color. Like, if I change the color, maybe I can show you the section. It will be better because in 3D view there are so much things because all the furnitures and everything is in this view, so it will take a little time to load. Meantime, I will show you how to import a CAD file in it. Okay. So in the insert tab, basically there are many method of modeling. You can directly model in here, like just click architecture and click a wall, and just by this you can create a wall. Okay, and if you move through 3D view, you can see there's a wall here. I will teach you the wall later, but first I want to teach you how to insert a CAD file. So I will move to level 1 or move. We are doing site today, so I'll do site first. So just move to insert tab. Just go to insert tab, and there's the option of, there's a two options, link CAD and import CAD. These two options basically always use a CAD workflow. It is better than anything else. First you draw a basic plan in CAD. If it's single line also, it's enough. Okay. Then you just have to import or link CAD. Prefer linking the CAD file, because if you link CAD means if you edit the CAD file, it will automatically edit in the Revit also. That's the sub. So currently I will not use link because it's a single file. I don't want to edit it. So Also, there are many options like you can link Revit file, other file, like you can make a other family in Revit and you can link in your like current project. So that's also possible in this. so basically you can link Revit files also in it. You can integrate SketchUp. If there are certain things that you can't make in Revit, basically like if it's too you can make, but it will be too task. Like it will be too hard to create a too much curved surfaces that we normally use Rhino for it. You can import Rhino files in it. I will show. I may be showing that also. So this is the contour. Okay, if you're familiar with contour plan, this is a contour plan. It's basically, its levels are not marked here, but it's level 0, 1, 2, 3, 4, like that. It goes on. So when you first import a CAD plan in, so if you want to see, I will import it again. Okay, insert, import CAD. Then you have to select the CAD file. Import units auto detected, and just click open. Okay, so it will show here. But before that, if you have imported it, you have to check that your units in Revit are correct or not. So just click UN. Click UN, there's an option will be there. Currently it's set in millimeter. We have to set it to meter because I'm using meter now, and 2 decimal points. This is not a standard. You can change it. So the shortcut for unit is UN. Okay. And another thing, in the east elevation, you can see these lines. These lines are basically elevation, like basically height of the thing. So level one is in 0, 0. You see section lines. No? If I can show. Okay, this is the section of this project. So you can see like basement floor line, ground floor line. So this indicates the markings. You can create this much stuff in Revit. Okay, it's actually very powerful when you use it. These columns are actually not created in Revit. These are imported from Rhino to Revit.
rest of all is created in Revit. Okay, you can place furniture and door window as family. There's another stuff in family, as families are sub modeling part of Revit. You don't have to model them, you can import them. And like in the case, doors are families, windows are families, components which you add to the model is families. So these are the level lines. You can click here, you can move them, you can unpin them and move them, or if you have to move them, you just have to select a different height. So if I'm selecting it as 3 meter, so it will be automatically in 3 meter. Just click the marking below and click 3 meter or 4 meter, whichever height you want. You can rename it also. If you rename this thing as like uh, um 30 or something, FF, like first floor, a pop-up will be like, would you like to rename corresponding views? Just click yes. So you can see the floor plan view, it's also FF. This view is changed to FF. And for easier like understanding, I have like named the floor plans as 00BF. So the 00 will be in first and 01GF, like it will be more easier to find the floor plans, or else like if there is like 13 floors or something else, there will be like it will be more complicated to understand the floor plans. So it is more easier to find them if you are naming it in number first, like 0001 or something else like that. All your floor plan sections, elevations will be shown here. So this tab is for just opening them. That's the only use of this tab. Back to our project. So we are going to create a topography or site. Okay. So first, as I told you, your model should reside inside these points. So I will select these points and move them away. Currently, if you can see, I can't, if I'm not able to move this CAD file. So you have to unpin it. This icon shown here is pin. So it's like pinned, it's locked. Basically, it's a lock. If you click on it, it's unpinned. Now you can move it freely. Okay. I'm just adjusting it in the center of the, need not to be center, but it's just, I prefer more it to be in center. It just should reside inside this area. Okay. So this is the CAD plan. CAD plan will appear as a group. Okay, but you can select each line if you use some tool. Like if I'm using a wall, I can select each lines. Okay. So how to make a contour? I think everybody of you will be familiar with contour lines or contour, and how like its site moves in a gradient. So this is a more simple contour map. So I will show you how to create contour. In SketchUp, you will create each plane, but in this we will use a point method. So there's an option called massing and site. You can see it, massing and site. This is the area for creating site and like other site related stuff like parking, roads. So this is a road. Okay, this portion is a road. I will show you how to create it. So first we will click on topography, topo surface or topography, topo surface basically. And another best thing about Revit is you can hover over anything and you will get a small tutorial on how to make it. Okay, how to use the tool. So if you click any component or any element, like if now I'm clicking the topo surface, and I can see the interface change, and there is a cross and tick sign here. If you are done with creating, you can click the tick sign. If you're not, if you want to cancel it, you can use the X sign. Okay. So now I am going to use the point method. This is the best method to create contour throughout any softwares. Like you can get the best contour in Rhino and Revit gives you the most accurate one. Okay, because it used a point system. So in this system, you have to mention elevation. So basically, how contour like works is basically it's an imaginary line in a particular elevation. So every elevation will have a certain
every elevation will have a certain level. So in this case, the boundary is 0. So I have selected the elevation 0. I have selected 0, and I will create a boundary. Okay. Now you can see that if I now the next elevation is elevation 1. So it's 1 meter contour. So I'll select type here 1 meter. So 1, and then I can select the other line. Now there's a problem that I can't see the surface below because a surface is created above. Okay, basically you can see a surface is created, so I can't see my CAD plan. So the option below which have the visual style, there's an option known as wireframe. You can click the wireframe and you can see through it. Okay. So the next elevation will be elevation 2. If it's a straight line, you have to just select 2 points, okay, like the end points. But if it's not a straight line, the number of points you will put, it will be more accurate. So in this case, I will put little more points. It's not a curve still. This is a straight line, so I will put it in the intersection points. And again, I will change the elevation to 3. This is the curved line, okay? I will put like a satisfactory number of points to get a good result. This is a little tedious process. You have to click point, but the generated result will be actually very good compared to other softwares. So in SketchUp and all, you are creating in levels. It will not be smooth, but this service will be actually very smooth. Level 4. I will be doing it a little fast because it's a long process. I have 12 levels around. If you have any doubt, you can ask now, okay? Like basically, if you don't answer anything, you can just ask or type in the chat if you want. At first, it will look intimidating, but when you start using it, it's not. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കണ്ട. ബേസിക് ഡൗട്ട് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഈ പ്രോസസ് കുറച്ച് ടീഡിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ആർക്കും ഡൗട്ടില്ല. ബേസിക്കലി ഇത്രയും മനസ്സിലായ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഡൺ എനി മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ പോയിന്റ്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സെഡ് അമർത്താം ലൈക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ. അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും മതി. ഇപ്പം എൻഡിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം പോയിന്റ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. എലിവേഷൻ 11 വരെ പോയി എല്ലാം പോയിന്റ്സ് ഇട്ടു. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ടിക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സർഫേസ് കാണണമെങ്കിൽ 3D വ്യൂവിൽ പോവുക. 3D വ്യൂ ക്ലിക്ക് ആണെങ്കിൽ മേളിൽ ഈ ടോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കുറച്ചുകൂടെ നല്ലോണം കാണണമെങ്കിൽ ഷെയ്ഡഡ്, ഇവിടെ കുറേ ഗ്രാഫിക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഹിഡൻ ലൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഫുൾ കാണുന്നത്. ഷെയ്ഡഡ് ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ ജനറൽ ടെക്സ്ചർ, കൺസിസ്റ്റൻസ് കളർ അങ്ങനെ സെയിം തന്നെ. റിയലിസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും. അത്രയുള്ള വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. മോസ്റ്റ്ലി ഷെയ്ഡിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ ഒരു സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ മാറ്റി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കും. ടോപ്പോഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു ബേസിക്കലി കോണ്ടൂർ ആയതുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ്. ഒരു എഡ്ജ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത സർഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സർഫേസ്, അല്ല ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബാർ, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് സെക്ഷൻ ബോക്സ്. സെക്ഷൻ ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ബോക്സ് വരും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും.
ആ ബോക്സിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ഈ സർഫേസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആക്കിയാൽ മതി, നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് എഡ്ജ് കിട്ടും. അതെല്ലാം സൈഡിൽ നിന്ന് ആക്കിയാൽ you will get an perfect edge basically. കണ്ടോ? ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ബോക്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സെക്ഷൻ ബോക്സിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ബേസിക്കലി give you a lot of options. Cancel, like repeat the same process, but mostly you will use for hiding surface. Just hide in view ചെയ്യുക, എലിമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. കാറ്റഗറി പറഞ്ഞാൽ ആ കാറ്റഗറി ഉള്ള എല്ലാ സാധനവും ഹൈഡ് ആവും. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വാൾ സെറ്റ് ഓഫ് വാൾസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒരു വാൾ എടുത്ത് ഹൈഡ് കാറ്റഗറി ചെയ്താൽ എല്ലാം വാൾ ഹൈഡ് ആവും. ഇപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹൈഡ് ചെയ്ത സാധനം തിരിച്ച് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ബൾബ് പോലെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്, അതായത് റിവീൽ ഹൈഡ് ഹിഡൻ ഒബ്ജക്ട്സ്. ആ ബൾബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വരും, അവിടെ ഈ ഹിഡൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. മേളിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അൺഹൈഡ്. അൺഹൈഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അൺഹൈഡ് ചെയ്താൽ അത് അൺഹൈഡ് ആവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ സീ ദ സെക്ഷൻ ലൈനൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഒന്നുകൂടെ ഹൈഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഗ്രാസിൻ്റെ മുകളിലത്തെ സർഫേസ് ലൈക്ക് ഈ സർഫേസിന് ലൈക്ക് കോണ്ടൂറിൻ്റെ മുകളിലത്തെ സർഫേസ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാസാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഗ്രാസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി, ലൈക്ക് ഈ സർഫേസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ സർഫേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ബ്രൗസർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബ്രൗസർ മാറും. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതിലുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ്. ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് ഗ്രേഡ് ആയ സംഭവം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദ തിങ് വിച്ച് ഇസ് ഹൈലൈറ്റഡ് ലൈക്ക് ഇൻ ബോൾഡ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദം. ബൈ കാറ്റഗറി ആയിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ബൈ കാറ്റഗറി. Then you will, that material browser will be opened. You can select any material from this. You can scroll it and select anything, or you can just type. So there is no grass such, but you can type plant if you want. And there's a cool green stuff here. You can just select. If it's in the bottommost menu, you just have to click import, add material to the document. Just click that. You can get this on. Now on the right side, you can see the graphics option. Like currently, if you click, you will get the appearance as this. But if you check use render appearance, then it will turn into green. The other things are the surface patterns. So how will it look in a surface? Or but you don't have to use surface pattern mostly, but we will use cut pattern. Cut pattern വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാധനം എങ്ങനെയാണ് കാണണ്ടേ. നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ if there are so many textures, you can give any texture, but mostly നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ലൈക്ക് ഓഫീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഡീറ്റെയിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ. ആർക്കിടെക്ചർ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ലൈഫ് യു വിൽ ക്രിയേറ്റ് സോളിഡ് ഫിൽ, ബ്ലാക്ക് കളർ സ്റ്റഫ്, ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫിൽ ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിനും. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ സോളിഡ് ഫിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാറ്റേൺ വേണ്ട, കട്ട് പാറ്റേൺ ജസ്റ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് സോളിഡ് ഫിൽ, അപ്ലൈ, ഓക്കെ. Now you can see we have a nice looking കോണ്ടൂർ ബേസിക്കലി. ഇത് ഭയങ്കര ഗ്രാജുവൽ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇപ്പം സോ വി ഹാഡ് എ റോഡ് ആക്ച്വലി. സൈറ്റിൽ ഒന്നുകൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റോഡും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. റോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ബേസിക്കലി, വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ടോപ്പോഗ്രാഫി ഓർ ദ സർഫേസ് അഗെയിൻ, ഓർ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് സബ് റീജിയൻ ഹിയർ. ഇവിടെ ഒരു സബ് റീജിയൻ ഉണ്ട്. സബ് റീജിയൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദിസ് ലൈൻ. There are many options of selecting. ഒന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ച് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ കേവ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. 2 പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കേവ് ആണെങ്കിൽ കേവ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് കേവ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, പിക്ക് ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ട്. പിക്ക് ലൈൻ ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈ റെവിറ്റിൽ ബേസിക്കലി. ഇപ്പം ക്യാഡ് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാഡിൻ്റെ ലൈൻസ് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഇത് വന്നാൽ നോക്കില്ല, ബിക്കോസ് ഇവർ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടൂൾ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. കേവ് ആകുമ്പോൾ റെവിറ്റ് വലുതായിട്ട് കേവ്സ് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല, ലൈക്ക് പെർഫെക്റ്റ് കേവ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബേസിക്കലി, ആർച്ചൊക്കെ. ഈ പിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ക്രാഷ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഒരു കുറെ എലമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഫയൽ ആണെങ്കിൽ അധികം ക്രാഷ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ലൈക്ക് യു ആർ സേവിങ് ദ ഫയൽ. ലൈക്ക് ഒരു ടൈമിംഗ് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സേവ് ചെയ്യാം, ഒരു ലൈക്ക് വലിയ പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ.
ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പിക്ക് ലൈൻ സെലക്ട് ആക്കി. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ റീജിയൻ സെലക്ട് ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈക്ക് എനിക്ക് ഈ പക്ക ബോക്സാണ് സെലക്ട് ആക്കണം. അപ്പോൾ ട്രിം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മോഡിഫൈ ഓപ്ഷൻസിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് അലൈൻ ടൂൾ, ടൂൾ, ഓഫ്സെറ്റ് സെയിം ക്യാഡ് വർക്കിംഗ്, മിറർ സെയിം ക്യാഡ്, ട്രിമ്മിൻ്റെ സംഭവിച്ച് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആ ക്യാഡിലേക്കാണ്. യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്, ദ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്ട്, അപ്പോൾ ട്രിം ആവും. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്, സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്ട്, അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ട്രിം ആവും. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്, സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്ട്, റിമൈനിങ് ട്രിം ആയി. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, ട്രിം ആയി. ഓക്കെ, ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റീജിയൻ സെലക്ട് ആയി. ഇപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ മാറ്റും. ആ റീജിയനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വരും മെറ്റീരിയൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആസ്ഫാൾട്ട് സെലക്ട് ആക്കാം. ലൈക്ക് റോഡിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താ, ആസ്ഫാൾട്ട് ബിറ്റുമിൻ ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ സെലക്ട് ആക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യൊന്നുമില്ല, ഇത് സെലക്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ സെലക്ട് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ഓക്കെ. യൂസ് റെൻഡർ മെറ്റീരിയൽ അപ്പിയറൻസ് ബിക്കോസ് കാണാൻ രസമുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3D വ്യൂവിൽ പോയാൽ വി ഹാവ് എ റോഡ് വിച്ച് കട്ട്സ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഹൗ യു ക്രിയേറ്റ് എ സൈറ്റ് ബേസിക്കലി. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടൂർ സൈറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ്, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 2-3 ടെക്നിക്സ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ കട്ട് ആൻഡ് ഫിൽ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനമില്ല. സോ അതുപോലെ കട്ട് ആൻഡ് ഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു ബിൽഡിംഗ് പാഡോ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ അഗെയിൻ ഗോ ടു ദിസ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് പാഡ്. ബിൽഡിംഗ് പാഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ റഫായിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ഡിസൈൻ ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് റഫ്. ഞാൻ റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി ക്ലിക്ക് ആക്കുക. ബേസിക്കലി ഇത് ഈ സർഫേസ് കട്ടാക്കും, ലൈക്ക് ഒരു ഇത്രയും ഡീപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് ലെവൽ 1 പോയി, അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പൊ സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ ടു ടേക്ക് സെക്ഷൻ ഓൾസോ ഉണ്ട്. സെക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ മേളിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് 3D വ്യൂവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ലൈക്ക് 3D വ്യൂവിന്റെ സൈഡിൽ സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ, ദെൻ ക്രിയേറ്റ് എ ലൈൻ. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത സെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ സെയിം സ്റ്റഫ് ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാം. സോ എലിവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് യു വിൽ ഹാവ് ഓപ്ഷൻസ് ലൈക്ക് സെക്ഷൻ. യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് സെക്ഷൻ. സോ ബേസിക്കലി സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെക്ഷൻ. ഈ സംഭവം ഇസ് ലൈക്ക് ഹൗ ദ വ്യൂയിങ് റീജിയൻ, ഹൗ ഇറ്റ്സ് വ്യൂഡ്. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാ ബിൽഡിംഗ് പാഡ് കിടക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇത്രയും താഴെ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഇറ്റ് അപ്പ് ടു ദ ലെവൽ വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. ഐബോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു മെഷർമെന്റ് എഴുതാം. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാം 7.28 ബേസിക്കലി റഫായിട്ടൊരു മെഷർമെന്റ് എഴുതുക. അപ്ലൈ. സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ സർഫേസ് ലൈക്ക് ദിസ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സെക്ഷനിൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് സാധനമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ ലൈനിൽ ഈ സംഭവം കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്, അത് മറ്റേ അടുത്ത എത്ര സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണും. അതും ലൈക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഹൈഡാ ചെയ്യുന്നത്. യു കൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ഹൈഡ് ഇൻ വ്യൂ എലിമെന്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ കട്ട് പാറ്റേൺ കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ലൈക്ക് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും സെലക്റ്റഡ് അല്ല. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് അതർ എലിമെന്റ്സ്, ഇവിടെ എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ? എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ബേസിക്കലി ഏതെങ്കിലും എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ വരും. ടോപ്പോഗ്രാഫിയിൽ മാത്രം വരത്തില്ല. ഈ വോൾ, വിൻഡോ, ഡോർ അതിലൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടാബിൽ എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും. ഇറ്റ്സ് ബേസിക് റെവിറ്റ് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ച്വൽ വേൾഡ് ആവുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇതിലാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്രാഫിക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഗ്രാഫിക് ഓപ്ഷൻ ബേസിക്കലി വിൽ ഷോ യു ഹൗ ദ ഒബ്ജക്ട് വിൽ ബി സീൻ ഇൻ സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ്. ഇതിൽ
ഹാച്ച് സെലക്ട് ആക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഹാച്ച് സോളിഡ് ഫിൽ കൊടുത്ത സെക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആയി കാണും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ആയി പോവുക. സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്, അതിൽ എഡിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇന്നടക്കത്തെ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം മാറ്റാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് മാറ്റാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആക്കുക. ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിലെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്ത് ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനത്തില്? ഈ ലെവൽസ് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ ലെവൽസ് ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് കിടക്കുന്നത്. ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ ബേസിക്കലി സാധനം മൂവ് ആവും. ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി. ഡ്രാഗ് ദ സർക്കിൾ പോയിന്റ്. ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്, അതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെക്ഷനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെക്ഷൻ ലൈൻസിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 3D നോക്കാം. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് കോണ്ടൂർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടും ടഫ് കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ കോണ്ടൂറിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈൻ മാറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടൂറിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണമെങ്കിൽ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണം, എന്തെങ്കിലും സംഭവം മാറ്റണം. ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്യാപ്പ് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ if you have modified the site, like നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാറ്റണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പോഗ്രാഫി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എഡിറ്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ സംഭവം ഇവിടെ വരെ എത്തണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വേണം. ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വന്നാൽ അവിടെ ഒരു സർഫേസ് വരും. ആ പോയിന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എനിക്ക് അറിയണം. ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ബിൽഡിംഗ് പാഡിന്റെ ഹൈറ്റ് 7.28. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, 7.28 ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. 7.28 വരെ ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ട് എനിക്കറിയാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. പോയിന്റ് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഇങ്ങനെ. ബേസിക്കലി എത്ര കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടും അത്രയും എഡിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അത്രയും പ്രിസൈസ് എഡിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പാരിറ്റി കാണുന്നില്ല, ബട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്രൂക്കഡ് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് അത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ അല്ല സർഫേസ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ. റിവേഴ്സ് ഇറ്റ് ബാക്ക് നോർമൽ ആവാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ടൂൾസ് സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എനിക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ടൂൾ ബ്രീഫ് കൊടുക്കാം. നാളെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആർക്കിടെക്ചർ ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം, ലൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യും. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയാൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയാൽ ആരെങ്കിലും പറയാമോ? ലൈക്ക് ഈ സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാസിങ്, അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. If anybody could speak up. Okay, thanks. Sanjana Raj, thanks. Now, just briefing architecture tab. Okay, so architecture tab വരുന്നത് like walls, doors, window as Melvin told. So ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം level 1 or site. ബേസിക്കലി ഇത് സൈറ്റിന്റെ ലെവൽ കാണാം. ബേസിക് നമ്മുടെ ലെവൽ 1 ഒക്കെ 2 ഒക്കെ ഭയങ്കര താഴെയാണ്, സൈറ്റിന്റെ ലെവൽ കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ബേസിക് നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഞാൻ നീക്കി വെച്ചേക്കാം. ലെവൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് LL. ഒരു പുതിയ ലെവൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് LL. ഓക്കെ, ബേസിക് സീനില്ല LL ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ലെവൽ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ലെവൽ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ വരും. സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ലെവൽ ലൈൻ ഷുഡ് ബി, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ സർഫേസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ലെവൽ ലൈൻ ഇതിലുണ്ടാവണം. ബേസിക്കലി ഈ സർഫേസ് ഉണ്ടാവണം.
അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് സർഫേസ് ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ, ഇറ്റ് വിൽ അലൈൻ ടു ഇറ്റ്, സ്നാപ്പ് ടു ഇറ്റ്. ബേസിക്കലി അലൈൻ ടൂളിന്റെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഈ ബിൽഡിംഗ് പാഡിന്റെ ഹൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മറ്റേ സാധനം അലൈൻ ആവണം അത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ അലൈൻ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ഇത് അലൈൻ ആവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്ലാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ പോലെ കിട്ടും ബേസിക്കലി. സോ ആർക്കിടെക്ചർ ടാബിലെ വാൾ ഇസ് ദ ബേസിക് തിങ്. അപ്പം വാൾസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ബേസിക് വാൾ അതായത് അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് കേർട്ടൺ വാൾസും ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ കേർട്ടൺ വാൾസും സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ത് വാളും. കേർട്ടൺ വാൾസ് ബേസിക്കലി ഗ്ലാസ് വാൾസ് ആണ്. ഗ്ലാസ് വാൾസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർസിന്റെ ഒക്കെ വാൾസ് പോലെ. സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു 200 ജനറിക് വാൾ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഇതിപ്പം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പം ഒരു ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇതിപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പം ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കി. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് മോഡിഫൈഡ് ടൂൾസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് എന്താ ട്രിം വെച്ച് നേരത്തെ സൈഡിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാൾസ് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ട്രിം വെച്ചിട്ട് സിമിലർ ടു ഫില്ലറ്റ് ഇൻ CAD. സോ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു വാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അടുത്ത വാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ആവും. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം കാണണമെങ്കിൽ ഈ വാളും അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അലൈൻ ടൂൾ വെച്ച് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആവും. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഓവർലാപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം. ഈ വാൾ വന്നിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ജോയിൻ ആവാത്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മെഷർമെന്റ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് അതിൽ വന്നത് അൺകണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഷർമെന്റ് ആണ്. ഇത് ഇതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫുൾ അവിടെ വരുന്ന വാളിന്റെ മെഷർമെന്റും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അൺകണക്റ്റഡ് ആണോ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബേസ് കൺസ്ട്രെയിന്റ്. ബേസ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏത് ഫ്ലോറിലാണ് ഈ വാൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ജി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് ഈ വാൾ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ്ലി നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ടോപ്പ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വരെ പോകും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ എനിക്ക് ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ കണക്ട് ആക്കി. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ടോപ്പിലെ ലെവൽസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 3 മീറ്റർ വാൾ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ കറന്റ് ലെവലിൽ വീണ്ടും ഇപ്പൊ 6 മീറ്റർ ഒരു വാളാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ എല്ലാ വാളും ഞാൻ സെലക്ട് ആക്കും. എല്ലാ വാൾ സെലക്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ഓൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ചെയ്താലും മതി. ഇങ്ങനെ മാനുവലി സെലക്ട് ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് സെലക്ട് ഓൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വ്യൂ. ഇവിടെ ഹൈഡ് പോലെ സെലക്ട് ഓൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വ്യൂ. ഇപ്പൊ വിസിബിൾ വ്യൂ ചെയ്ത ആ വാൾ എല്ലാം സെലക്ട്, സിമിലർ സാധനങ്ങളെല്ലാം സെലക്ട് ആവും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് മാറ്റി ടോപ്പ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ സംഭവം കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ HH ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പുതിയ സംഭവം. അപ്പൊ അതിൽ കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ 3D വ്യൂവിൽ പോയെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ 6 മീറ്റർ വാൾ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര റഫായിട്ട് ബേസിക് വാൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് വാളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റണമെങ്കിൽ റഫായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണിക്കും. നാളെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വാളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം മാറ്റി ഒരു റെസിഡൻസിന്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു ബേസിക് ഓവർലുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റിയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് പോയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റാം. എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് ഏത് എലിമെന്റും എടുത്ത് അതിനൊരു എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്രാഫിക് ഉണ്ട്. ഗ്രാഫിക് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാണാൻ എങ്ങനെ, കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ എങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും മേക്ക് ഇറ്റ് ടു സോളിഡ് ഫിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് മോഡൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കോൺക്രീറ്റ്. പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബൈ കാറ്റഗറി ഓപ്ഷൻ വരും. പിന്നെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ആക്കാം. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു റെഡ് കളർ ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് റെഡ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സാധനം കിട്ടും, ബ്രിക്ക് കോമൺ റെഡ്. ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സാധനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അപ്ലൈ, ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഗ്രാഫിക് സോളിഡ് ഫിൽ ആക്കിയുകൊണ്ട് പ്ലാനിലേക്ക് കട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഞാൻ 3D വ്യൂവിൽ പോയാൽ എനിക്ക് റെഡ് സാധനം വന്നു. ഇപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ റിയലിസ്റ്റിക് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം പക്ക ബ്രിക്ക് പോലെ സാധനം, പക്ക ബ്രിക്സ് ഫീൽ. ഓക്കെ, after that like you have other options like door. ഡോറിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പം ലൈക്ക് ആഡൊന്നും പോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടിടുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ലൈക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മോർ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫ്ലഷിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമല്ല, ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് പോയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ലൈക്ക് എന്താ പറയുക പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം പഠിച്ചാൽ നാളായാലും ലൈക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. റെവിറ്റിന്റെ ഒരു ലൈബ്രറി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറീസ് ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൽ ഇന്ത്യ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡോർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറെ ഡോർ ഉണ്ട്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ, റെസിഡൻഷ്യൽ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ ഡോർ ഉണ്ട്. Or if you want something new or like നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് കസ്റ്റം ഡോർ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് വേറെ ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കാം റെവിറ്റ് തന്നെ. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ലോഡ് ഇൻ ടു ഈ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് revitcity.com or just type like what you want. revitcity.com പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ബിം ഒബ്ജക്ട്സ് ഈസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ. ബിം ഒബ്ജക്ട്സ് റെവിറ്റ്. നമ്മൾ സ്കെച്ചപ്പിൽ സ്കെച്ചപ്പ് 3D വെയർ ഹൗസ് പോലെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ആക്കാം. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഭയങ്കര ഹൈ ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളുണ്ട്. ബിം ഒബ്ജക്ട്സ് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഇത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന സാധനമായിരിക്കും. റെവിറ്റ് സിറ്റിയിൽ ബിം ഒബ്ജക്ട്സിൽ എല്ലാം ഹൈ ക്വാളിറ്റി സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങൾ കിട്ടുക. ഓക്കെ, ബിം സ്മിത്തും ഉണ്ട്. ഈ മൂന്നായിരിക്കും മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്ക് ടു തൽക്കാലം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വോൾ ലൈക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ലൈക്ക് അത് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരും. ലൈക്ക് വിത്ത് ഹൈറ്റ് എന്താ വേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 900 ഒരു വിത്തില് ഒരു ഡോർ എടുക്കാണ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈൽ ഈ വാളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ദർ ആർ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഡോർ എങ്ങോട്ട് തുറക്കണം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും അത് അവിടെ തന്നെ ലൈക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അത് എവിടത്തേക്ക്. അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലുമില്ല, ജസ്റ്റ് അവിടെ വെക്കുന്നതില്ലല്ലോ. സോ ഇഫ് ലൈക്ക് ഡോർ ഇസ് ഓപ്പണിംഗ് ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ അത് വരും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് ലൈക്ക് ആരോസ്. അതിൽ ഇപ്പം ഡോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഡോറിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റണമെന്നുണ്ട് മാറി. ഓർ ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ലൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ലൈക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ചേഞ്ച് ആവും. ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ടും സ്പേസ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇത് ലൈക്ക് 3D ഇങ്ങനെയാണ് ഡോർ വെച്ചത് കാണാം. സോ ഇപ്പം ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് ഡോർ ഇടാന്ന് വിചാരിക്കുക. ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി, ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളും. ഓക്കെ, കുറെ ഡോർ പക്ഷെ നമുക്ക് വിൻഡോ. ആൻഡ് ഓൾസോ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഈസ് വിൻഡോ. വിൻഡോ സിമിലർ ഡോർ പോലെ തന്നെ സെയിം ലൈക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡോർസ് ഉണ്ടാവും അഥവാ അല്ല വിൻഡോസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് സംതിങ് വേറെ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ലോഡ് സെയിം ഇത് തന്നെ. അതിൽ പക്ഷെ ലൈക്ക് ഇതിപ്പം റെസിഡൻഷ്യലില് വിൻഡോസ് എടുക്കണം. ഇതിൽ തന്നെ കുറെ വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി ഇതിൽ തന്നെ ലൈക്ക് ഫോർ ജനറൽ പ്രൊജക്ട്സ്, റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രൊജക്ട്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊജക്ട് ഇതിൽ കിട്ടും. കസ്റ്റമേഡ് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് കസ്റ്റമേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് തിങ് നമുക്ക് ഇനി CAD ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾക്ക് CAD വരയ്ക്കുന്ന സെയിം ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെയും കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്ലാനും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വിൽ ഗെറ്റ് 3D ഓൾസോ. ഇപ്പൊ സെക്ഷനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഈ ഡോറും വിൻഡോ എല്ലാം കാണും. ഇപ്പൊ ഈ സെക്ഷനിൽ വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഇനിയും സെക്ഷനിലെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വിൻഡോന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം.
സെക്ഷൻ ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അത് മൂവ് ആവും. ഇപ്പോൾ വിൻഡോയിനുള്ളിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സെക്ഷനിൽ പോയാൽ എനിക്ക് ആ വിൻഡോയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ കിട്ടും. എങ്ങനെയാ ഓപ്പൺ ആവുന്നത്, ഓയിങ് വിൻഡോ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത്, അപ്പോൾ ഏത് സൈഡാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്ന എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ബേസിക്കലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡോർ വെച്ചു, നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന സൈസ് ഡോർ ഇല്ല, ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പാറ്റേൺ ഇതാന്ന് വിചാരിക്കൂ, പക്ഷെ ലൈക്ക് യു നീഡ് ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലാർജർ എടുത്തില്ലേ, അപ്പം ആക്ച്വലി എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് പോയാൽ ഇവിടെ വിടുത്ത് എഡിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ലൈക്ക് ഇത് അവിടെ തന്നെ വേണം പക്ഷെ ലൈക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ടൈപ്പ് ദ നെയിം ഓർ ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് അതിന്റെ വിടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. സോ 1.2 വിടുത്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ സോ അത് അവിടെ ഡോറിന്റെ വിടുത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നത്. ഓർ എൽസ് ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പോയി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ആ ലൈക്ക് പ്രൊജക്റ്റിലെ എല്ലാം ഡോറിന്റെ ആ സെയിം നെയിമിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ഡോർ വിടുത്ത് മാറും. ഇപ്പം ദിസ് ലൈക്ക് സിംപ്ലി ലൈക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണാനുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദെൻ ഇനി ലൈക്ക് ഒരു സാധാ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം, ലൈക്ക് ഫ്ലോർസ്, റൂഫ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി സാധാ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഫ്ലോർ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പം സെയിം ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എല്ലാ മോഡിഫൈ ടൂൾസ് ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് വരിക. അപ്പം പിക് ലൈൻസ് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാളിന്റെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റ് ആയി. അവിടെ ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ബിൽഡിംഗ് പാഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് അതിന്റെ ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ലൈക്ക് പാഡ് ബിൽഡിംഗ് പാഡ് ആക്ച്വലി താത്തിയാൽ മതി, സെയിം ലെവലിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. ഓർ ലൈക്ക് സിമ്പിൾ റൂഫ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ റൂഫ് ജസ്റ്റ് റൂഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റൂഫ് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ആവാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ആവാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡിഫൈൻ സ്ലോപ്പ്, ഇത് അൺചെക്ക് ചെയ്താൽ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ആവും, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ആവും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കും, ബിക്കോസ് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഓഫ്സെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ റൂഫിന് ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു 60 സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ്സെറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 0.6 ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എനിക്ക് സെയിം ലൈൻ വരയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിക്ക് ലൈൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഓഫ്സെറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് വെച്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഫില്ലറ്റ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, സോ ഇതാ ഈ ദിസ് ഷോസ് ദ ആംഗിൾ അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഏത് ആംഗിളിലാണ് ബെൻഡ് ആവുന്നത്. ഇനി എനിക്ക് ഈ ടിക്ക് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു റൂഫ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. ബട്ട് ഈ റൂഫിന്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ബേസ് ലെവലിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ബേസ് ലെവൽ അല്ല, ഇത് ആക്ച്വലി 6 മീറ്റർ അബവ് വരണ്ടേ. അപ്പോൾ ബേസ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഞങ്ങൾ 6 മീറ്റർ ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കും. നൗ വി ഗോ ടു 3D വ്യൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 3D വ്യൂവിൽ കാണാത്ത റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്ഷൻ ബോക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മുകളിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണും. ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഒരു വീട് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കൊരു ആക്ച്വൽ റെസിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതൊരു റഫ് പ്ലാൻ, ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആക്ച്വൽ റെസിഡൻസ് കിട്ടുന്നത്. നാളെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആക്ച്വൽ റെസിഡൻസും എങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡൽസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഇതിപ്പം ലൈക്ക് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് പോയാൽ മതി. ലൈക്ക് ഓരോ ലൈൻ ഇതാക്കിയാലും ഡിഫൈൻ റൂഫ് സ്ലോപ്പ് ഇല്ലാതെ അത് ചെക്ക് ലൈക്ക് ബോക്സ് അൺചെക്ക് എത്താം. നോക്കിയത്
നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വൽസ് ആക്കാൻ പറ്റുക. ബേസിക്കലി ലൈക്ക് നിങ്ങൾ പ്രസന്റേഷൻ ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർഡ് ഇമേജ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ റഫ് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇവിടെ 3D വ്യൂ പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ 3D വ്യൂവിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുക. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻ വ്യൂ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇതിനെ റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർഡിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോണസ് പോലെ കേട്ടോ, ഇത് അതിന്റെ ഭാഗമല്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ റഫായിട്ട് പറയാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോഡിഫൈയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ് എലിമെന്റിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ചെറിയ ഓപ്ഷൻ, ദൂരെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഡിസ്പ്ലേസ് എലിമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കതൊരു സാധനം ഗിസ്മോ പോലത്തെ സാധനം കിട്ടും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ സാധനം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ഓൾ എലിമെന്റ് വ്യൂ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂവ് ആക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു വോൾ മാത്രം സെലക്ട് ആക്കുക. വോൾ മാത്രം ഈ ഒരു വോൾ മാത്രം സെലക്ട് ആക്കി ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആക്കിയാൽ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് എത്ര മീറ്റർ പൊക്കണം അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷനും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് 15. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഇപ്പോൾ XYZ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ZX മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്താൽ 15 നമുക്കൊരു ഒരു എക്സ്പ്ലോർഡ് വ്യൂ പോലത്തെ സാധനം കിട്ടും. ബേസിക്കലി റഫ് എക്സ്പ്ലോർഡ് വ്യൂ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വല്ലതും ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് കളർ ഹിഡൻ ലൈൻസിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡ്രോയിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഞാൻ ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. നാളെ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇപ്പം സോ ഇന്നിത് വൈൻഡപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? Okay, okay. ഓക്കെ. So I would like to thank Melvin and Sanjana for sharing their knowledge and expertise with us. We hope that all the participants will find this session informative and helpful. So once again, thanking both the speakers and participants who joined for today's workshop. So thank you all. So you can leave the session.